uyu munsi tugiye kwiga isomo rivuga guhura n'umuntu mushya. Aujourd'hui nous allons parler sur rencontrer une nouvelle personne. As I told you that we are gonna today learn about meeting a new person. Nkuko nabwiye ko uyu munsi tugiye kwiga uburyo tuvuga iyo umuntu ahuye n'umuntu bwa mbere cyangwa iyo umuntu ahuye n'umuntu mushya atarazi. Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons voir comment on dit quand on rencontre une nouvelle personne. Donc c'est juste un rapport avec rencontrer une nouvelle personne ou bien faire connaissance d'une nouvelle personne. So this is what we are going to learn today. Then it is a good lesson. Iri ni isomo ryiza tugiye kwiga uyu munsi. Iyo uhuye n'umuntu murabizi, ushobora kujya ahantu ugahura n'umuntu mushya, haba mu birori cyangwa ahandi hantu mu manama akomeye, and then iki gihe biragufasha cyane kumenya uburyo ushobora kuvuga nawe mu cyongereza. Iyo usanze nta kinyarwanda azi cyangwa nta gifaransa azi, bihita bigufasha cyane uburyo ushobora gukora kuvugana n'uyu muntu muhuye bwa mbere. And then the lesson is very important then, because as I have been telling you that you can just be meeting up a new person that you are not familiar with, and then it's better to know how you can talk to him or how you can talk to her. And then ni byiza cyane kuko uhita umenya uburyo ushobora kuvugana n'uyu muntu. And then we have some phrases and some clauses or even some sentences here that I prepared for you. Mfite amagambo ndetse n'interuro zimwe na zimwe nabateguriye dushobora gukoresha kugira ngo tumenye uko dushobora kuganira n'umuntu mutamumenyeranye cyangwa umuntu musha kuri wowe. And then we have some English words and some Kinyarwanda words and some French words that are equivalent. Dufite amagambo amwe ari mu cyongereza asobanuye mu Kinyarwanda ndetse ari no mu Gifaransa. Donc nous avons les mots qui sont expliqués en Kinyarwanda, même en français, pour vous faire comprendre comment on peut utiliser ces mots-là. Then we have some words here that you are familiar with, and then we learned them before. Dufite amagambo amwe twagiye dukoresha mbere, twagiye twiga by'umuntu ashobora kuganira n'umuntu, amagambo y'ibanze ushobora guheraho. Then you see, for example, here we have English. Then you have the word hello. Hello, this is a common word. Hello, mu Kinyarwanda turavuga ngo muraho. En français on dit bonjour ou salut. And then we have the second one. These ones you are familiar with them. Then like hi, dufite n'ijambo ryitwa hi, naryo ni ijambo mumenyereye cyane gukoresha mu cyongereza. Then ni bite cyangwa salut. Ayo yose n'amagambo akoreshwa hello ou hi. Even when it is in the morning, iyo ari mu gitondo, ou bien quand c'est le matin, donc on peut utiliser ce mot-là. We can just use this word like good morning. Good morning mu Kinyarwanda tuvuga ngo mwaramutse. En français on dit bonjour. Then how are you mu Kinyarwanda tuvuga ngo amakuru yawe cyangwa comment ça va. Ça c'est le français, amakuru yawe, comment ça va, how are you. So this is a common word. Iri ni ijambo riri common abantu benshi bamenyereye, how are you. Then we can just have some other words like how are you doing, then just the same, amakuru yawe, français comment ça va. No mu Gifaransa iri jambo riramenyerewe cyane. Then when you answer this kind of question, iyo usubije kino kibazo, so these are some of the ways can you just use. Izi ni inzira zimwe na zimwe ushobora gukoresha uri gusubiza kino kibazo. Like you can say I am fine. In English I'm fine. Mu Kinyarwanda tukavuga ngo meze neza. En français on dit je vais bien, je vais très bien cyangwa je vais bien. Tuvuga ngo meze neza. And then because I said when you don't know that person, iyo utazi umuntu bien, quand tu ne sais pas cette personne, then you can just ask him or just give her a name. Ushobora kumubaza izina rye by saying what is your name. What is your name? What is your name? Mu Kinyarwanda turavuga ngo witwa nde cyangwa witwa gute. En français on dit comment t'appelles-tu ou bien comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles. And then you can say by answering this question you can just say, mu gusubiza kino kibazo
uravuga ngo, ou bien quand on est en train de répondre à cette question, on peut dire my name is, for example, my name is Geoffrey, cyangwa nitwa Geoffrey, izina ryanjye nitwa Geoffrey, je m'appelle Geoffrey. And then here, as I told you before, then you can just have many words that you can use when you meet with someone, or when you meet someone for the first time. Nkuko narimo ndabivuga, hari amagambo menshi ushobora gukoresha, like you see for example this one in English, nice to meet you, nice to meet you. Mu Kinyarwanda turavuga ngo nishimiye guhura nawe, nishimiye guhura nawe. Et en français on peut dire enchanté de te rencontrer, enchanté de te rencontrer. And then you can just ask her or ask him this question again. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Mu Kinyarwanda turavuga ngo ukomoka he? Ukomoka he? Bien, en français on dit tu viens d'où? Ou bien d'où viens-tu? Tu viens d'où? Ou bien d'où viens-tu? For example, you can say I am from Rwanda, or I am Rwandan. I am from Rwanda, or I am Rwandan. En français, on dit je viens du Rwanda, ou bien je suis Rwandais. On peut dire je suis Rwandais, ou bien je viens du Rwanda. And then we can also say, then as I have been saying, so these are some of the phrases that you can use, or some of the sentences, or some of the words you use when you are just talking to someone you are not familiar with. And then today, after this, as I have told you, then I also prepared for you a short conversation. Nyuma y'aya magambo nabateguriye avuga iyo uhuye n'umuntu bwa mbere, ngiye kubereka ikiganiro kigufi dukoresha iyo uri kuvugana wa muntu. Then aya niyo magambo twakoresheje n'ubundi nk'ibisanzwe ndi kubasobanurira uko umuntu aganira n'umuntu bahuye bwa mbere mu Cyongereza. And then reka tubishire mu kiganiro turebe uko biba bimeze, and then after I will have to tell you just to practice it. Then for example we have, and then let's suppose that I am John and I meet Alice. Reka tuvuge ko mpuye nje ndi John nkaba mpuye na Alice bwa mbere, tugiye gukorana ikiganiro. Then John says hello, Alice says hi, how are you? John says I'm fine, thank you, and you? Alice, I'm good, thanks. John, what is your name? My name is Alice. John says again, nice to meet you. Alice, nice to meet you too. Then iki nicyo kiganiro nari nateguye mu Cyongereza kivuga ari amagambo yose twabonye hejuru icyo asobanura. And then mu Kinyarwanda tuvuga John aramusohoza ati hello, bisobanura ngo muraho. Alice akamubaza amakuru yawe, umeze ute? Like how are you? Abisobanura amakuru yawe. John akamusubiza ko ameze neza, hanyuma bakabazanya amazina yabo kandi bakishimira kuba bamaze guhura. And then in French, John dit bonjour à Alice. Alice demande comment ça va. John répond qu'il va bien. Après, ils échangent leurs noms et disent qu'ils sont contents de se rencontrer. Then these are the words that I prepared for you today. Aya niyo magambo nabateguriye uyu munsi avuga iyo umuntu yahuye n'umuntu, amagambo ushobora gukoresha cyangwa amagambo ushobora kugufasha mu kuganira nawe kandi mu kumvikana neza mu Cyongereza. And then now I want you to repeat after me, like hello, how are you? My name is Geoffrey. Nice to meet you. Where are you from? And then you repeat faster. Hello, how are you? Nice to meet you. My name is Geoffrey, or my name is John. Then these are the words that I prepared for you today. And then I want you to practice this kind of conversation. And then you write this conversation in the comment. Let's meet for the next video. Thank you so much.